приветствую Украину. Ну что же, я очень рада сегодня представить вам на нашем вебинаре легендарную личность, человека-легенду в индустрии сетевого маркетинга. Вот, причем вы знаете, что интересно, в мировых масштабах, да, наверное, на мировом уровне, человек, который действительно создал нечто в нашей индустрии, уже вписал, наверное, да, свое имя, так сказать, в историю вообще сетевого маркетинга. Человек, который каким-то образом даже сумел повлиять на сетевой маркетинг, на сетевой мир в целом. Человек, который в свое время создал фильм, который многим из вас уже посчастливилось увидели, как минимум вы слышали об этом фильме «Бриллиантовая компенсация». И что удивительно, что этот фильм, да, он просто побил вообще какие-то всевозможные рекорды, до 100 миллионов просмотров, представляете, да? Вот, огромное количество людей увидели этот фильм. И сегодня Team СЕЙЛС, человек-легенда, он будет с нами, вот, он проведет специально для нас, для нашего рынка, для рынка стран СНГ этот вебинар. Вы знаете, такие люди, да, они не могут принимать случайно решения. Принимая определенные решения, да, с высоты уже своего опыта, с высоты своего профессионализма, вот, наверное, это глубочайший анализ, да, который они делают, выбирая сегодня, во что вкладывать свое время, во что вкладывать, да, свою жизнь. И это человек, который выбрал нашу компанию, выбрал ARIIX. И компания ARIIX, выбирая сегодня также, да, со своей стороны все самое лучшее, выбрала именно этого человека. Он сегодня является дистрибьютором номер 1 компании ARIIX. Друзья мои, с огромным удовольствием я вам представляю Тима СЕЙЛСа. Под наши виртуальные аплодисменты. Hello, Tim. Maria just said a couple of wonderful words about you, said that you are a legend in the network marketing industry all over the world, and that you are distributor number 1 in ARIIX, and that it's a great pleasure and a great honor for us today to hear you. Well, fantastic. Can you hear me okay? Yes, we can hear you well. Thanks. All right. Are you ready for me to start? Yeah, we are ready. Yeah, you can start. Okay. Well, first of all, good evening to everyone. It's an honor to speak with you. Ну что ж, добрый вечер всем, и для меня это огромная честь говорить для всех вас. I want to give you a little bit of my background so that you can understand how I acquired very unique knowledge about the industry. И сегодня я бы, наверное, хотела поговорить с вами немного о своей истории, о том, как же я заполучал эти уникальные знания о нашей индустрии. I'm not doing this because I want you to look at me. I'm doing this because I want to educate you so that as you evaluate ARIIX, you can see why I joined it as well as that it might be a good situation for you. И я буду говорить об этом не для того, чтобы вы как-то иначе посмотрели на меня. Я хочу это сделать для того, чтобы обучить вас, для того, чтобы вы знали, как правильно оценивать ARIIX и понимали, почему я сделал именно такой выбор, и решили для себя, насколько этот выбор хорош для вас. My professional career began in the United States military as a underwater bomb squad technician. Моя профессиональная карьера началась в военных силах США. And while I was in the bomb squad, I started doing network marketing part-time.
Bomb, it's what? It's, can you explain a little bit? I don't know this term, sorry. Bomb squad is, you know, a bomb. It goes boom. Right. So in it's the where military. you keep all, And so what I would do is that the bombs that go in the water to blow up ships, I would defuse those bombs. Okay. Do you understand diffuse? Yeah, I did. И тем, чем, собственно, занимался Тим, это, вы знаете, такие определенные бомбы, которые устанавливались под водой, и он занимался тем, что он как бы разоружал эти бомбы, чтобы они не взрывались. И в это время, когда он параллельно с этим начал часть своего времени заниматься уже сетевым маркетингом. Right. Okay. And so while I was part-time in the military and part-time in a network marketing business, I was able to reach about $20,000 US per month by my first year and $65,000 a month by the end of my second year while I was still part-time with the military. И в это время, когда часть своего времени я занимался военной деятельностью, и только часть своего времени я посвящала сетевому маркетингу, уже в свой первый год работы я смог достичь 20 тысяч заработка, а к концу второго года 65 тысяч. After I got out of the military to go full-time, something very important happened that was instrumental in me learning what I know about this industry. What happened was that my income went down. It went from $65,000 a month down to $16,000 a month. And then I built it back. I'm sorry? Let me translate this part. Okay. И в тот момент, когда я принял для себя решение уже покинуть военную службу, для меня произошло нечто очень важное. И то, что стало главным событием во всем, что я, собственно, знаю о сетевом маркетинге. Дело в том, что мой доход упал с 65 тысяч в месяц до 16 тысяч в месяц. Okay. After it dropped, my income dropped down more than half. I became very perplexed, confused as to why it dropped and then also why it stopped dropping at $16,000 a month. Okay. So, и поэтому вот для меня у меня это вызвало некоторую обеспокоенность, почему мой доход упал более чем наполовину. И помимо этого, почему он не только упал, но прекратил падать именно на 16 тысячах в месяц. Okay, I will come back to this part a little bit later in the presentation, but I wanted you to remember how the check dropped and stopped dropping. Но к этому моменту я вернусь чуть дальше своей презентации еще раз, но я бы хотела, чтобы вы внимательно запомнили этот момент, когда мой доход упал до 16 тысяч и остановился именно на этой сумме. Because it has a very important part to my education about this industry. Потому что это играет очень важную роль во всем моем обучении касательно нашей индустрии. All right. I then built my business back, as I said, to over $150,000 a month, and then I retired from actively building. И после этого я вновь начал строить свой бизнес и добился того, что зарабатывал более 150 тысяч в месяц, и после этого прекратил строить. I wrote and directed the video Brilliant Compensation
and gave it to the entire industry to use, yeah, that's good enough there. И после чего я стал, собственно, автором и снял видео, которое называется «Бриллиантовая компенсация», и предоставил его, собственно, всем людям для того, чтобы они могли его использовать. After that, I was invited to teach network marketing at a university here in the United States. После этого меня пригласили здесь, в университете в США, преподавать такой предмет, как сетевой маркетинг. And I then wrote a training series called Professional Inviting and Professional Presenter that caused everyone to see me as the trainer in the industry. После чего я также написала несколько систем, которые называются как профессиональный человек, который приглашает, и также профессиональное проведение презентации, что, собственно, и позволило мне стать больше тренером в этой индустрии. What people know me as is the person who does not hype. Do you know the word hype? I'm not sure. Okay, hype is like fluff. You know, you can do it, you can do it, you can do it, instead of giving facts. Does that make sense? Mm-hmm. Right. Okay, so people around the world know me as giving them exactly what to do without hype. Mm-hmm. И очень многие люди знают меня в этой индустрии как человека, который не занимается какой-то бесполезной шумихой, который не кричит о том, что вы можете это сделать, вы сделаете это, вы обязательно это сделаете, а знают меня как человека, который дает точные факты, точные указания к действию. I then got an interview with the talk show host, the legend, Mr. Larry King, about network marketing, pyramid schemes, and Ponzi schemes, and how to tell the difference. Помимо этого, я также участвовала в интервью на одном ток-шоу, которое проводил Ларри Кинг, и мы говорили о различных пирамидах, о финансовых махинациях и о сетевом маркетинге, и как же все это отличить друг от друга. I was also a consultant to approximately 200 network marketing companies and organizations in consulting them how to grow and how to train their teams and how to build their websites and their brochures and things like that. Помимо этого, я также был консультантом порядка 200 различных сетевых компаний. Я консультировал их по вопросу роста и развития, по вопросу того, как обучать их людей, того, как создавать веб-сайты и брошюры. I had been offered many businesses that I could join, and they offered me many millions of dollars to join them. But I never said yes to any company for 18 years. У меня было огромное количество различных бизнес-предложений. Многие компании предлагали миллионы долларов только за то, чтобы я к ним присоединился. Но за 18 лет я ни разу не сказал «да» ни одной компании. I was a consultant for the ARIIX management team before ARIIX was started. Я стал консультантом команды руководства ARIIX, прежде чем они начали эту кампанию. I was on the inside of the company that they were with, and I could see that they were all disgruntled, unhappy with their current environment. And so I saw them leaving that company to start a new company. So I was on the inside of that, Veronica.
Я, собственно, был внутри всего этого процесса. Я наблюдал за тем, как они работали в предыдущей компании, насколько были несчастливы в этой работе. И я изнутри наблюдал весь этот процесс, когда они покидали эту компанию и принимали решение о создании ARIIX. So when they began to form ARIIX, they asked me if I would come on board. And I had never said yes to any company because over the 24 years that I've been in the industry, I've developed a set of criteria that is critical, not just important, but critical, that you must have for you to increase your odds that the company is going to last and do well. И после того, как они приняли решение о создании компании, они спросили меня, хотели бы я начать работать вместе с ними. Я не говорил «да» на протяжении очень многих лет, потому что за те 24 года, что я уже проработал в индустрии сетевого маркетинга, я разработал для себя определенный список критериев, пункты, которые являются не просто важными, а крайне важными, которые являются наиболее важными в том, когда мы говорим о компании и о возможности того, что эта компания будет долго существовать на рынке. In the bomb squad, you have to learn to, I don't know how this is going to translate. You have to learn how to keep your cool. You have to be very, very intelligent about your decisions, otherwise you blow up. That makes sense? Yeah, it is. В деле, так сказать, когда вы разоружаете различные бомбы, очень важно всегда оставаться хладнокровным и спокойным, и очень серьезно подходить к каждому принятому решению, потому что это может грозить вам взрывом. And so it is with a perfect evaluation is the only chance that you have of selecting the company that's right, because you cannot succeed in a company that fails. И точно так же вы должны подходить и к выбору правильной компании, то есть к выбору именно того, что соответствует вам, потому что в противном случае эта компания потерпит крах. So I'm going to give you the 5 things that I look for in a company, and I would recommend that you write them down. И поэтому сейчас я бы хотела рассказать вам те 5 пунктов, которые важны именно для меня, и я бы посоветовала вам их записать. Number 1 is you have to answer the question, will the company go long term? Номер 1. Вы должны ответить для себя на следующий вопрос. Будет ли эта компания работать долго? Number 2 is will the product sell outside of the network? Номер 2. Следующий вопрос. Возможно ли продавать продукты компании за пределами сетевого маркетинга? Number 3, will the company grow? Номер 3. Будет ли компания расти? Number 4 is, will I be compensated well for my efforts? Номер 4. Буду ли я вознагражден в этой компании за свои приложенные усилия? And number 5 is, will the training produce a successful representative? И номер 5. Позволит ли обучение в этой компании находить новых успешных дистрибьюторов? Okay, I'm going to explain each of these.
И сейчас я скажу о каждом пункте. Number one, will the company go long term? You cannot be successful in a company that goes out of business. Номер один. Будет ли компания работать долго? Вы не можете быть успешными в той компании, которая может легко выйти из бизнеса. Companies are made up of men and women who make decisions on your behalf. And so to know whether or not a company is going to go long term, you have to evaluate the people, the men and women that run the company. И самое важное в том, когда вы оцениваете для себя, будет ли компания существовать долго, вы должны оценить тех людей, которые принимают решения от вашего имени, те мужчины и женщины, которые работают в этой компании. Because I used to work with the management team already for 6 years, 7 years, I knew them professionally and I knew them personally. И так как я уже работал с этими людьми и знал их на протяжении 6-7 лет, поэтому я хорошо знал их и с профессиональной точки зрения, и с личной. What I always look for, whether I'm being led in the military or I'm being led in business, is I look at the decisions that the people make. And are they good decisions? Are they ethical decisions? That is how I evaluate the management team. И в первую очередь, как я оцениваю команду руководства, основываясь на тех знаниях, которые вели меня и в военное время, и сейчас, о том, как важно принимать решения. Поэтому я смотрю на то, насколько они принимают хорошие решения, насколько они принимают этичные решения. The second thing I look for is what is the company's vision, and do I agree with their vision? Like, can I get excited and want to help them with their vision? Второе, на что я также обращаю особое внимание, это видение компании. Я рассматриваю, насколько это видение меня самого будоражит и сколько оно соответствует мне. What I'm also looking for is the reps agreement. Помимо этого, я также рассматриваю обязательно соглашение с дистрибьюторами. And what I'm talking about is the legal document that connects the company to you, the representative. И что я имею в виду под этим, так это законный документ, который является связью, собственно, между компанией и дистрибьютором. In this industry, most people never look at this document. В нашей индустрии большинство людей никогда не обращают внимания на этот документ. But to me, because I had been a consultant for 18 years and had seen thousands of companies come and go, it was very important to me. Но для меня, после того, как я особенно провел еще более 18 лет в качестве консультанта различных компаний, после того, как я наблюдал тысячи компаний, которые появлялись и исчезали, это было очень важно. Here is what normally happens in this industry. Вот что обычно происходит в этой индустрии. The management team comes to a person like me and says, join the company, I will give you some money if you join because you have a big name. Вот что обычно происходит в нашей индустрии. Лидеры различных компаний приходят к таким людям, как я, и говорят о том, что присоединитесь к нашей компании, мы вам заплатим денег за ваше громкое имя. Then, when I joined the company and I
build a sales team, they will promise me a compensation plan. После этого, когда они дали обещают, что если я присоединюсь и начну строить свою команду, после этого будут определенные условия по маркетинг-плану. And then once me and my team have built the company up to a certain amount, let's say $100 million US. И после того, как я и моя команда выстроим эту компанию, доведем эту компанию до определенного уровня, ну давайте с вами сейчас предположим $100 миллионов. Then they start changing the compensation plan to their benefit. And we, me and you, start losing the majority of our compensation. После этого компания начинает менять маркетинг-план для того, чтобы он приносил более преимуществ самой компании. А я и мы начинаем на этом терять свой доход. And this would not work for me. Это для меня не подходит. And so the representative's agreement was very critical to me. Именно поэтому для меня такую очень важную роль играет дистрибьюторское соглашение. Because I am I don't know how this will translate either, I'm a lion for my people. I protect them. You do not survive in the military if you don't do that. Потому что я для своих людей являюсь очень важной защитой, потому что без этого невозможно выжить. And so when I read the companies and I read their agreement, I saw their vision, and then they put it in writing that I have and they have the same voting power that the CEO and the President have on compensation plan changes. In other words, we, the representative, have input. И после того, как я прочитала это дистрибьюторское соглашение, в котором написано, что я имею право голоса, точно так же и как руководитель компании, в случае каких бы то ни было изменений, вносимых в маркетинг-план, это действительно очень важно. And the second part of that is that if the company can terminate you, then don't join that company. И вторая часть, которая также очень важна, что если в компании написано, что в любой момент они могут вас терминировать, то просто не присоединяйтесь к подобной компании. Because if they can terminate you, then you can't go long-term with the company, even if the company goes long-term. Потому что если они могут в любой момент вас терминировать, это означает, что они вас могут выкинуть, даже если компания окажется долгосрочной и будет на рынке работать долго. And then the final thing in looking at the management team is you have to evaluate their financial policies. И, конечно же, еще одна очень важная вещь, которую я обязательно оцениваю, это финансовую политику. And because I had been on the inside and I knew them very well, I also knew their chief financial officer, Mr. Jeff Yates. И так как я был внутри всего процесса, когда они уходили и создавали эту компанию, я также очень хорошо и лично знал этого главного финансиста, это Джеффа Йейтса. All right. Before I move to point number 2, I'm just going to let you know that in this industry there's a lot of people who say you must wait until year number 5.
И прежде чем сейчас перейти к пункту номер 2, я бы хотела еще сказать о следующем, что в нашей индустрии очень много тех людей, которые говорят о том, что вот вам надо именно подождать до 5-го года этой компании. Everyone in the industry says you must wait until the company has survived its first 5 years because it's too risky to join. Очень многие в нашей индустрии говорят о том, что вы должны подождать, пока компания просуществует 5 лет, потому что до этого это очень рискованно присоединяться к этой компании. Who do you think says that? Как вы думаете, кто об этом говорит? Companies who are older than 5 years. Те компании, которые старше 5 лет. What do you think those people and companies were saying when they were 2 years old? Do you think they were saying, don't join us for 5 years? Как вы думаете, что говорили эти люди, когда компания просуществовала всего, допустим, 2 года? Что они говорили? Не присоединяйтесь к нам, пока нам не будет 5 лет? It's just something they say when they're an older company to stop a person from joining a new company. И это просто такой способ тех людей, которые давно работают в одной компании, чтобы остановить людей от того, чтобы они присоединялись к новым компаниям. All right. Point number 2, the products must sell outside the network. Итак, наш пункт номер 2. Продукты должны быть способны продаваться за пределами сетевого маркетинга. What I mean by this is that if a product is only purchased for people or by people who join the company, then the regulators will eventually come after that company for violating pyramid law. Что же я имею в виду, говоря о том, что продукты должны продаваться за пределами сетевого маркетинга также? Если продукты продаются только для людей или только людьми, которые работают только зарегистрированы в этой компании, то, вероятнее всего, очень скоро к ним придут государственные инспектора, и, скорее всего, эту компанию закроют за создание пирамиды. So you have to make sure that your products will sell to customers that are not in the business and that they love them. Поэтому очень важно, чтобы эти продукты нужно было продавать клиентам, и чтобы этим клиентам, потребителям, они нравились. There are 2 specific products that I personally am building my business with. Есть 2 основных продукта, на которых, собственно, я лично выстраиваю свой бизнес. One of the products is called SlenderX. Один из продуктов называется SlenderX. And the other product is called Purity. И второй продукт называется Purity. And the customers absolutely love them. И потребители, они их очень любят. And as the product approval process in each country, in the CIS and when we go over to Asia and things like that. So sometimes it takes a little bit longer for these products to get there. But be patient and build your team, because when these products do come in, they are so valuable. В различных странах достаточно сложно получить разрешение на те или иные продукты. Например, когда вот сейчас мы работаем в СНГ или когда сейчас мы продвигали наши продукты в Азии, но тем не менее будьте терпеливы, выстраивайте сейчас ваши группы, потому что когда эти продукты действительно поступят, они произведут фурор. We built our company
ARIIX, without these two products for the first year. And we still did very, very well. And so I'm not sure, and maybe, Veronica, you already know whether or not those products have been approved yet, but we built here for over a year before those products came in, knowing that that type of a product would be there. И на самом деле мы, когда только начинали и открывали и строились в компанию, больше года мы работали без этих продуктов. И у нас все строилось очень-очень хорошо. И тем не менее, мы все это время мы просто строили, и мы знали, что эти продукты придут, и будет действительно большой успех. All right. The main point I want to make about the product selling outside the network is that it's customers who want that product. Only companies that have that end up being the billion-dollar and multi-billion-dollar corporations. Поэтому самое главное, что хотелось бы мне сказать о продуктах, так это то, что это должны быть продукты, нацеленные на потребителей. И вот только те компании, в которых это есть, становятся миллиардными или мультимиллиардными успешными корпорациями. The next part is, Veronica, if you remember when I said that I'm going to come back to this later about why my check dropped, and it kept dropping until it hit $16,000, $17,000 a month. Remind them that I brought that point up. И сейчас, прежде чем мы начнем говорить о следующей части, помните тот момент, когда в самом начале своей презентации я сказала о том, что мой доход внезапно упал с 65 тысяч в месяц до 16 тысяч, и это вызвало у меня такое смущение, и я не понимала, почему он упал именно до этого уровня. When my check dropped, I learned something that few people ever learn about this industry. Именно в тот момент, когда мой чек упал, я узнал то, что лишь немногие люди узнают в сетевом маркетинге. The media, the newspapers, the television, they were attacking my company, and it's what caused my check to go down. Различные средства массовой информации, газеты, телевидение начали атаковать нашу компанию, и это заставило упасть мой чек. What I wanted to know was why did it stop dropping when my check got to around $16,000 a month? Но что больше всего мне хотелось узнать, так это почему мой чек перестал падать, когда он упал до 16 тысяч в неделю. It stopped dropping because $16,000 a month was the level of the consumers who were using my product compared to the people who were building the business. The media did not affect the customers. The customers just wanted to use the products. That's why I say you have to have a product that sells outside the network. И после того, как мой доход упал до 16 тысяч в месяц, я узнал о том, что это именно был тот объем, который, собственно, покупали клиенты, потребители, в сравнении с теми людьми, которые были настроены на построение бизнеса. Все атаки масс-медиа, телевидения, газет никоим образом не повлияли на клиентов, которым нравился продукт и которые хотели продолжать его использовать. The second thing that you have to have, I'm sorry, we're going to move to point number 3, which is will the company grow? Итак, сейчас мы с вами перейдем к пункту номер 3, в котором мы говорим, будет ли компания расти. Whether or not a company will grow or not
has to do with whether they can attract big leaders. It is big leaders that cause a company to grow. В росте компании все зависит от того, способна ли компания привлекать к себе больших лидеров, потому что именно от больших лидеров зависит, будет ли расти компания. Most companies don't grow. Большинство компаний не растут. Whether or not a company can attract big leaders has to do with their ethics and integrity. Может ли компания или не может привлекать к себе больших лидеров, в большинстве случаев зависит от их этики и от единства внутри компании. Hundreds of companies would ask me to come in and teach them how to grow the company. And it always fascinated me about how different companies could be doing the same marketing, but some would have success and some would not. Сотни различных компаний приглашали меня для того, чтобы обучать их и говорить о том, что необходимо для того, чтобы компания росла. И для меня всегда казалось это просто удивительным, что компании могут работать по очень похожим маркетинг-системам, но одна компания добивается успеха, а другая нет. And so when I would notice that big leaders would come to a particular company, I always was fascinated as to why. And then if I hadn't have been on the inside of the company, I wouldn't have been able to spot it. But it has to do with how ethical these corporate leaders are as to whether or not they can attract the leaders that are powerful. So, truth attracts strength. И поэтому, наверное, если бы я не был внутри всей ситуации, я бы не мог судить более четко о этичной стороны вопроса. Но это действительно очень важно, насколько корпоративные сотрудники компании могут вести себя этично для того, чтобы они могли к себе привлекать больших и сильных лидеров, которые бы, собственно, способствовали росту компании. Правда привлекает силу. Once a company does grow, they are all, every company that grows is going to run into two barriers. Если компания все-таки начинает расти, так или иначе, компания сталкивается с двумя барьерами. One of the barriers that they're going to run into is bad media. Одна из тех барьеров, на которые они натыкаются, это плохая масс-медиа, реклама. Because when you have thousands and thousands of people building their business out there, someone is going to make a mistake. Даже когда у вас есть тысячи и тысячи людей, которые строят, занимаются этим бизнесом, кто-то может совершить ошибку. They'll make a product claim, or they'll make an income claim, or they'll make some mistake. Они могут сделать какое-то утверждение о продуктах или о компании, то есть они совершают некую ошибку. The second enemy, or the second barrier, is that the company will reach a point of growth that everyone looks around and says that company is now saturated. It's too old. Второй барьер, до которого доходит, наверное, каждая компания, это когда на определенном уровне все начинают говорить о том, что компания стала уже слишком старой. And it is because my company, to begin with, when my check fell from $65,000 a month to 16, I learned right then and there that you had to do something different
in case the media started attacking your company or people started saying that your company is saturated. И поэтому именно этот случай, когда мой доход упал с 65 тысяч до 16, научил меня тому, что надо делать что-то все-таки по-другому. На тот случай, если вдруг масс-медиа начнут нападать на вашу компанию, или если вдруг другие люди что-то начнут говорить о вашей компании. What you have to do is build your company with multiple divisions. Что вам на самом деле необходимо, так это строить команду, которая будет состоять из разных направлений. ARIIX is the umbrella company that will have multiple divisions. Go ahead and say that and then I'll explain it. ARIIX является именно такой компанией, в которой вы можете строить в разных направлениях. So ARIIX puts all of their weight management products inside the division named Slenderize. И, например, ARIIX все свои продукты по потере веса, они определяют в одну категорию, которая, например, Slenderize. They put all of their water and air filtration products inside of the Purity brand. Они используют также все продукты по очистке воды и воздуха и объединяют в их один бренд Purity. They put all of their nutrition products inside the Nutrify brand. Они объединяют все биологически активные добавки в бренд Nutrify. This way, if the media were to attack SlenderX or Slenderize, it's not going to affect Nutrify and Purity. Таким образом, если вдруг средства массовой информации начнут нападать на бренд SlenderX, это никоим образом не повлияет на бренды Purity или Nutrify. Also, if 20 years from now, the company has reached the perception of saturation, all we have to do is launch a new division or brand. Поэтому, также, если вдруг, предположим, лет через 20 компания дойдет до того пункта, что кто-то начнет говорить якобы о том, что компания уже устарела, все, что нам необходимо будет делать, это запустить новую линию. So not only will RX grow, but it will continue to grow. Поэтому ARIIX не только будет расти, но всегда будет продолжать расти. My point number 4 is that you must be compensated well for your production. And I've seen every compensation plan in the industry, and go ahead and translate that part. Следующим, четвертым пунктом было то, что вы должны быть уверены в том, что будете хорошо вознаграждены за ваши усилия. Наверное, я видел каждый маркетинг-план в нашей индустрии. The way companies, they all promise to pay out approximately 50%. Практически все компании обещают, что они будут выплачивать приблизительно 50%. But the way they don't pay out 50% is how they put tripwires on the inside of the compensation plan that most people do not know. Но то, каким образом они выстраивают некие определенные пути формирования своего маркетинг-плана, тем самым они делают так, что это оказывается намного менее 50%. Most network marketing companies
trick the distributors and the representatives because a person will not be able to understand the compensation plan for a long time, and by the time they do, they already are locked in. И таким образом очень многие компании обманывают своих дистрибьюторов, играя на том, что люди еще на протяжении очень долгого времени не смогут полностью понимать весь маркетинг-план, а в тот момент, когда они уже наконец его смогут понять, они уже будут как бы в ловушке, уже ничего с этим не смогут поделать. The ARIIX compensation plan was designed by Dr. Fred Cooper, who is the CEO of ARIIX. Создателем маркетинг-плана ARIIX является доктор Фред Купер, который также является главным руководителем компании. He is a genius at compensation plans. Он гений в создании маркетинг-планов. The best that I know. Самый лучший из тех, что я знаю. Now that I have worked this compensation plan for the last 2 years, I am convinced that it is the best compensation plan in the industry. Сейчас, когда я проработала уже с этим маркетинг-планом более 2 лет, я абсолютно убежден в том, что это самый лучший маркетинг-план в индустрии. I am aware that every company claims to have the best compensation plan. Я знаю о том, что абсолютно каждая компания утверждает, что именно у них самый лучший маркетинг-план. But most people who say that have not had the experience that I've had. Но большинство людей, которые об этом говорят, не обладают тем опытом, который есть у меня. To me, it is much like a man on a deserted island. Для меня это, наверное, по большей части как, знаете, человек на каком-то затерянном острове. If he sees one girl on the island, she's beautiful. Если он видит одну девушку на всем острове, она для него самая красивая. If there are 2 girls on the island, then one becomes more beautiful than the other. Если на этом острове 2 девушки, то одна становится более красивой, чем другая. And if he has 3 to choose from, he can then choose which is the most beautiful from the 3. И если у него есть 3 девушки, то он уже может выбирать, какая из 3 ему кажется самой красивой. So when I hear people saying that their company has the best compensation plan and the best management team and the best products, I always think they're only looking at one girl on the island. They do not have the several hundred that I've looked at. Поэтому, когда я слышу о том, как люди говорят о том, что у них самая лучшая компания, что у них самая лучшая команда, руководство, что у них самые лучшие продукты, я всегда думаю о том, что они словно на том острове и смотрят на одну девушку, и у них нету того опыта, который есть у меня, работать с более чем 200 различными компаниями. My final requirement that I was looking for is that the training produce a successful representative. И последнее мое требование, которое для меня является наиболее важным, это то, чтобы система обучения позволяла создавать успешных дистрибьюторов. Once you do have a company that's going long-term and that the products will sell outside the network and that it'll grow and that you'll be compensated well, the last item has to be that you will get help. Когда вы уже видите, что та компания, с которой вы работаете, будет на рынке долгое время, когда вы понимаете, что продукты будут продаваться за пределами сети,
когда вы видите, что компания будет расти, что вы понимаете, что вы будете хорошо вознаграждены за ваши усилия, это очень важно также, чтобы и у вас была помощь. This has to do with culture, like we as a group, culturally, we focus on training. Это больше, наверное, имеет отношение к некой культуре. Мы, как единая группа, мы должны обучаться. And training, let me start over. Everyone claims to have training. Все утверждают, что у них есть система обучения. But in the bomb squad, if we had hype training, then we all die. Но вот если бы тогда, когда нас обучали саперному делу, разоружать эти бомбы, если бы наше обучение заключалось лишь только в создании какого-то ажиотажа, вы это можете сделать, вы это обязательно сделаете, то в этом случае мы бы все просто погибли. You have to have training that does create a successful representative. У вас должно быть обучение, которое на самом деле создает успешных дистрибьюторов. And that is my responsibility. И это уже моя ответственность. I put all of my training inside what we call the BOSS, which is Business Orientation System, that everyone gets when they join ARIIX. И все это обучение, я все это включил в систему BOS, это система бизнес-ориентации, которую получает каждый дистрибьютор в тот момент, когда подключается к компании. And so I know it works. Поэтому я знаю, что это работает. All right, well that completes all of my, what I was looking for in a company. And so I don't overthink things. I don't procrastinate things. Once I saw that all my requirements were met, I joined immediately. Ну, это, наверное, завершает весь тот список различных критериев, которые важны для меня в выборе компании. И в тот момент, когда я увидел соответствие всем этим критериям, я никогда не откладываю на потом. Поэтому решение было принято немедленно. And if it is your choice also, if you choose to join ARIIX, then it will be my honor to serve you. Поэтому, если вы примете также этот выбор, если и вы для себя примете ARIIX, то для меня это будет огромной честью служить вам. And Veronica, you are a phenomenal translator, and make sure you tell them I said that. Thank you. И, Вероника, ты являешься феноменальным переводчиком. Thank you very much. You're very welcome. All right. Well, that is. I conclude with the last comments I've made. Ну что ж, и на этом я бы хотела, наверное, завершить сегодня все, что я бы хотела сказать. Thank you very much. It was very interesting, and thank you for your time. You're very welcome. It's my honor. Окей. Тим, мы ждем тебя в России, в Казахстане, в Украине. So, I think right now everybody is looking forward to welcome you in Ukraine, Kazakhstan, Russia, all over CIS. Wonderful. I would love to go there. Yes. А ты Отлично, уже я бы с был? удовольствием. Ты уже был в России, в Казахстане, в Украине? Have you ever been in Russia, Kazakhstan, or Ukraine?
I have not. Нет. Окей. Итак, это будет для тебя большим открытием. Наши страны, наши люди. We believe it's going to be a great experience for you, our countries, our people. Как мы умеем встречать гостей, как мы готовимся ко встречам. The way how we are preparing to meet the big guests, how the welcome, how it's a really warm welcome it can be. Ты должен быть уверен, что у тебя огромное количество сегодня друзей в России, в Украине, в Казахстане, и мы с нетерпением ждем твоего приезда. Now you can be absolutely sure that now you have a lot of friends all over CIS in Russia, Ukraine, Kazakhstan, and we really, really look forward to meeting you here. Wonderful. Окей. Великолепно. Yeah, thank you very much. Hey, you're very welcome. I will speak with you both at some other time. Thank you so much. Буду рад с вами еще как-нибудь поговорить. Спасибо. Окей, thank you. Alrighty. Thank you. Bye-bye. Thank Bye. you. Bye. Ну что же, друзья мои, впервые, да, Team СЕЙЛС общался с нами сегодня, да, так сказать, в прямом эфире. Вот, я думаю, что это был первый и ни в коем случае не последний раз. Это было действительно такое первое знакомство сегодня, когда он рассказал свою историю, немного о себе. Я думаю, что в следующих конференциях с Тимом, да, мы продвинемся немного дальше, и мы непосредственно как раз, да, перейдем вместе с ним к вопросам обучения, да, и уже к каким-то конкретным вещам. Но со своей стороны мне хотелось бы пожелать каждому из вас, чтобы в 2014 году, так сказать, самое, да, худшее, что с вами могло бы произойти, чтобы ваш чек упал с 61 тысячи долларов на 16 тысяч. И чтобы мы все вместе, да, вот всем спонсорским рядом, и при участии Тима СЕЙЛСа мы решали этот вопрос, и как же нам вырулить эту ситуацию, и как сделать так, чтобы вновь, да, вернуть свои позиции и вновь, да, вернуть 60 тысяч долларов в месяц. Я думаю, что это будет, да, вот пусть это станет, да, вот самой-самой большой проблемой для вас в 2014 году. Вот, ну что же, я всем желаю прекрасного настроения. Вот, хочу вам сказать, да, и напомнить, что совсем недавно я вместе с Мариной Матыцыной, вместе с Владимиром Михешкиным, мы еще совсем недавно были в Ижевске. Вот, передаю огромнейший пламенный привет всей группе Ижевска, Юрию Зотову, Марине, Лене, Маше, Альфине, Радику, всей команде. Большой-большой привет. Передаю также большой привет группе Новосибирская, Ирине, Михаилу, да, и всей команде, Зульфие, конечно же, с которой мы увиделись. И буквально, да, послезавтра мы планируем уже быть в Казахстане. Ну что же, группа Казахстана, держитесь, мы собираемся к вам. Вот, очень хочется, да, чтобы также событие в Казахстане прошло не менее плодотворно. Хочется увидеть ваших новых людей, хочется увидеть большое количество приглашенных, большое количество сетевиков. Вот, хочется, да, услышать ваши вопросы. В общем, будьте на высоте. Казахстан, как всегда, да, я вас верю, как никогда и как ни в кого, возможно. Вот, вы одна из самых профессиональных групп. Вот, и Казахстан всегда поражал, да, так или иначе, своей, так сказать, подготовкой, своей спонтанностью, своей способностью и умением иногда в последний момент поразить результатом, собрать максимальное количество людей. И всегда, конечно же, да, быть на высоте. Я вас всех обнимаю, желаю вам прекраснейшей недели. Вот, я уверена, что очень скоро мы вам объявим прекрасные новости, вот, потому что мы все ближе и ближе приближаемся с вами к официальному запуску компании ARIIX в странах СНГ. И вы знаете, каждое послание, да, и наших наставников, да, и всей команды учредителей, основателей, вот, оно только подтверждает, да, что действительно первый год эта закладка идет фундамента. Это действительно, да, так сказать, работа в преддверии рынка, в преддверии открытия. Но когда у нас есть доверие, когда у нас есть понимание, знание, куда мы идем, есть определенные цели, вот, все это намного легче пережить, и, безусловно, да, все это действительно оплачивается. И оплачивается очень высоко.
есть время сеять, есть время, да, собирать урожай. В Новосибирске, в Ижевске Владимир Михешкин, он делал, да, совершенно сумасшедшие, потрясающие, вдохновенные послания о 2014 году. В общем, друзья мои, 2014 год – это наш год. 2014 год – это год ARIIX, год каждого из вас. Давайте воспользуемся этим все вместе. Обнимаю, целую, до скорой встречи. Пока.